So today a little bit more about open foam, some examples, some tips, some hints that you might need for the following exercises. Exercise 3 is not out yet. It will be out, say, during this evening, I guess, or tomorrow. The exercise 3, it will be about using open foam to check the square cavity test case, Reynolds number 1000, as you have done or are about to do in exercise 2. So sort of the same there. So we continue with the same case, but now with open foam. Some details that you should know about. First of all, any questions before we begin? Everybody has a memory pin with open foam? No? En igjen. Was that the open foam memory stick? Yeah, that was the last one, at least for now. I have an old one if you want to try that one. That's a previous version, but try one of these two. Okay, thanks a lot. Okay, other questions before we begin? No? First point was to get a terminal. You can use Alt, Control and T. Then you should get something like that. Or you can go down here and under System Tools you find an LX terminal. So that will also give you a terminal window. But Alt, Control and T, I think that's standard on most Linux distributions. And inside this window you start by printing Run. So now you are standing in your Run folder. In my memory pin I have nothing. I have destroyed everything there. You may or may not have some entries there, depending on what you have. Let us start with the cavity case. For those of you who hasn't done this so far, if you open this folder here, Open Foam Lecture Tutorials, if it will open, thank you. Here you find sort of the recipes for the different tutorials. And so far we have done 1, 2, 3, and 4. The cavity, that was the second one. So you find these commands in these folders as a text file under cavity here if you want to. I can put him down. You start by writing copy cp space -r. It's a recursive space and then /o, and then you use the tabulator all the time. Opt and then another O, open foam, T tabulator for tutorials, and then it was incompressible. And if you hit tabulator twice, you will have a list, sort of a menu, possible entries where you are standing. Now we are going to look into ICO foam. So ICO and then tabulator, and under ICO foam we have cavity. Under cavity we have another one called cavity, which is the one we want. So, and then space and a period. Copy from to. So it's important with that last little period there. So now I have copied the entire case.
you enter the folder by cd space cavity, and you are in the correct place. You have to stand in the case folder to be able to do anything. Here you first create the mesh. That was block mesh, big M. And then you run the program. That was ICO foam, large F. And then you are done. Yep. The command cp-r doesn't work. I don't know why. Do you have an error? Do you get an error message? Yeah, just to try cp-help. I don't know why. Let's see, cp Maybe for the space here. No, that's okay. cp-r. Then I use the tape, so. Yeah, no, it should be okay. It's just where I set here. Then you need space. You're not finished here. Incompressible, and then you had cavity. No. ICO foam. ICO. And then cavity, and then another cavity, space, period. There you go. Just the period at the end. Because copy from and to, the period meaning to where you are standing. Okay, thanks. After cavity, the period. Yeah. Yeah, you need a space and a period. That's copy from to. So you have to tell him. You have to tell him where should these files be copied. Other questions? Yeah. After that, you have copied, or what did you do? Oh yeah, now everything is gone. First thing you do, you have to enter the folder. So that's change directory, cd space cavity. Then you execute the mesh generator. That is called the block mesh, big M, block mesh. Then you will have the mesh generated, and then finally you execute by writing ICO foam. Other questions? Yep. You don't have any folder. Somebody has stolen your folders. Where are you? Opt, yeah. And then tutorials, and then incompressible. Here it was ICO foam. No. ICO foam. And then it was cavity, and then it was cavity, space, dot. There you go. Yep. Fatal IO, okay. I think it's just a file that maybe we didn't copy it correctly. Let's see how the command was. ICO foam, block mesh. That's from the So you can, no, you're standing correct, I think. You forgot one cavity. Oh, did I? Yeah. So it's double cavity. So yeah, you have to Again, cavity. redo it. Yeah, you're missing one cavity. Where's the? Yeah. You need a double dot. No, CD and two dots. Yeah. CD space, enter? space first, and then two dots. Yep, enter. Then? And then you remove everything. Remove minus R minus. And just look. Belgian always have to do weird. What? So maybe RM instead of RN? Oh, sorry. Yeah, of course. So that was RM RM? space minus R space cavity. Enter.
And then do the CP once more. And then you have another cavity at the end. Okay, so I guess I could just... Yeah. No? Yep. This one? No, the long one. CP minus R. Yeah. Okay. So, yeah, just do it like that. And then you do it like that. And then you do it like that. Aha, double cavity. Okay. And now a dot. Yeah. And enter. Yeah, there you have it. Thank you. Jo. Jeg tror det er litt kjekt jeg havner med helt fra starten av. For da var det hadde man brukt litt tid på å åpne opp hele greia, men hva er det Du bruker nå tabulator. Så ser du her 2 ganger, så får du lista. Og nå skal du inn på Icofoam. Icofoam. Og under der så var det cavity. Og så hadde du en cavity til. Og så var det space og punktum. Og enter. Og den punkten var hva for noe? Det er til stedet der du står, til den folderen der du står. Kopiere fra til. Så gjorde du noe med mesh og sånn? Så skriver du nå først CD, mellomrom, cavity. Enter. Nå står du inne i folderen, så skriver du blockmesh med stor M. Ja. Ja. Og da... Nå lager han griddet, meshet, og så skriver du Icofoam med stor F. Stor F. Nei, du får ikke... Nei, for den får du ikke lista opp. Så den må du skrive. Foam. Ja. Ja. Tut og kjør. Var det her vi skulle ha? Nei, vi skulle ha cavity 2 ganger? Du skal ha cavity 2 ganger. Så... Ok, det er feil da. Men så er det her foam 210, og her er foam 4. Skriv en LS. Ja, oppskriften er feil. LS der, bare for å se hva du har der nå. Ja, riktig. Det du nå kan gjøre er, skal vi se, CD, mellomrom, og så 2 punktummer. Ja. RM, mellomrom, minus R, mellomrom, cavity. Enter. Og så tar du pil opp til du har hele den CP-kommandoen igjen, den lange. Den, ja. Og så tar du nå backspace, sånn. Der, og så tar du tabulator. Og så tar du en C, og en tabulator, og mellomrom, punktum. Der har du. Du har en CD. Da skal den være riktig. Fikk du den? Jeg vet ikke hva vi holder på med. Jeg har forelest med torsdager i går var jeg på ekskursjon. Så jeg vet ikke hva som har skjedd siden forrige onsdag. Såpass, ja. Men har du ikke den minnepinnen din med deg? Nei, fordi den fikk jeg vel på torsdag, tror jeg. Jeg fikk den nå. Ja. Da må du bare holde øye med hva som foregår der borte. Du kan ikke bruke den i det hele tatt. Nei. Jeg tror jeg hadde startet, men det skjer ingenting. Skal vi se om han kommer i det hele tatt. Så ikke uvanlig så kan det ta litt tid, men nå har han stått en stund. Først gå på boot. Ta bare å stå på av-tasten, så skrur du han av. Og så prøver du igjen. Og så skal du skal switche noen vi skal launch Og så kommer han ikke lenger? Ja, jeg tror det. Men den er kommet inn på det boot-området, så neste steg, det her, det hadde ikke jeg. Så jeg bare byttet om. Du bare bytter rekkefølgen, ja, men den der vil se forskjellig ut fra modell til modell. Ja, så jeg byttet bare rekkefølgen, og så prøvde å starte den, men det skjer jo ingenting. Foreløpig ikke noe. Den bare tar veldig lang tid. Ja, men så lang tid skal den ikke ta. Husker du hvilken vil du bytte? Jeg tok bare begge oppe. Se, men vi kan prøve noe annet her, skal vi se.
Og da også kan du gå inn på... Så jeg bare skrur av den der. Nei, du har heller ikke den. For nå skal du være... Sånn her var at du skulle fikse på secure boot. Men det har Maria ikke det litt, så bare ta save og så se om du får åpne den. Save? Ja, F10 eller... Save changes? Du kan bruke den gamle så lenge, naturligvis. Den klarer han. Han klarer ikke den der, en eller annen grunn. Så jeg vet ikke, det er mulig den her er ødelagt da. Det kan være, men du ser, nå skjer det i hvert fall noe her da. Ja, må du installere den? Nei, for Guds skyld. Ikke? Nei, du skal ikke røre din egen harddisk. Åja, fordi Skorakeltjenesten sa til meg at jeg måtte gjøre det, så jeg gjorde det. Er det dumt da? Hvis du har harddiskplass, og du har stadig Windows. Hvor stor er den? Den kan godt være større. Det bestemmer du selv når du lager en installasjonspartisjon. Men altså, jeg vil ikke anbefale det. Du risikerer å smadre hele maskinen, ikke sant? Så det var jo hele poenget med å bruke mine minnepinner, at du ikke skulle røre din egen harddisk. Så kan jeg slette den, eller går det ikke an? Jeg har ingen idé. Men hvis den funker, så er jo det greit nok det. Ja, da kan du bare bruke den, det er jo helt greit. Så egentlig skal man bruke den der? Du skal bruke den her direkte, uten noe mer men. Ok, så det er sånn du skal se? Ja, og så bare la den stå. Så bare gi han tid, så skal han komme etter hvert den der, tenker jeg. Kanskje jeg har en litt treg PC da? Eller? Nei, de er litt langsomme, så han må bare stå. Ting kommer til å se annerledes ut her. Det er en gammel versjon av OpenFOAM. Så det er ikke det samme opplegget. Men han bør nå. Ja. Så vi får se på din PC etter hvert da, for den har du ikke lagt inn noe som helst på. Nei. Jeg har faktisk prøvd på en OpenFOAM i fjor. Det funker ikke. På den? Ja. Vi får se. Jeg får den ikke på i det hele tatt nå, ja. Det skjer ingenting. Etter den Ubuntu går og prikker sånn. Så står han bare der. Hvis du nå prøver å trykke escape der nå. Nei, skjer ingenting. Min også er helt av på, men da bare gjorde den det samme. De tåler jo ikke all verden, disse pinnene selvfølgelig. Hvis du napper dem ut når de er i bruk eller noe sånt, så risikerer du at de konker. Nå har jeg vel, denne her tror jeg også er konka, jeg skal sjekke den etterpå. Prøv også å skru av strømmen, bare å stå på avtasten. Inntil han slukner. Hvordan er det man skal ta det ut da? Hvordan han? Nei, du skjøtter ned maskinen, og så kan du ta den ut. Ja. Men det gjorde jeg sist. Ja, det må du. Og da ble den ødelagt, PC-en min gjør ingenting nå. Den vil ikke skru seg på i det hele tatt. Vet du om du tegner... Den sto i 1,5 time og bare liksom ville ikke skru seg på. Han gjør ikke noe? Nei, men jeg har ikke gått til IT-mannen, og det er derfor jeg ikke har det i dag. Ja, sånn ja, ok. Vet du om den lager nå, eller om den når den blinker? Gud vet hva han driver med. Bare la han stå, så kommer han. Ja, altså den der fungerer vel. Må jeg trykke på F? Nei, bare la han stå. Den finner ikke den blokkmesh. Flere ganger. Command not found. Blokk, og så stor M. Ja, blokk. Mesh, du mangler ikke CH, men SH. Hæ? Blokk mesh, M-E-S-H. Stor M. Ikke en H der. Nei, blokk... sånn? Ja. Det er kanskje, ja. Nå. Nå skjer det noe her, vet du. Ja,
Men jeg har en minnepinne. Det begynner å skje nå. Bruker da. Så den kan du få. Ja. Får masse feilmeldinger som det er ikke noe bry seg om. Han skal komme, men bare gi han litt tid, så skal han komme til slutt. Very sorry. Sure, we put in the right commands this time, but Still, yeah, we want to try it again. Yeah, but here the cavity folder, I guess. Yeah, because now you're standing just in the run folder. That's not the correct place. You have to stand inside the cavity folder. Yeah, okay. So you just write here. You can have a list. No, CD space cavity. Change directory cavity. Okay. And now you write block mesh. That's good. Processor, yeah. That's good. Here there is any boot. Just Boot option. yeah, but there is nothing inside. This is boot options. I tried to enter here, but there is no. Boot order, yeah. So here, OS boot manager, Yes, boot manager. that is the system. Yeah. So what you want is to have these two, especially that one, lifted one up, and that should now be Change values. Maybe. F5 or F6. Yeah, take the other one. And you want him up, So. all the way up. One more, yep. No, This. no, that one should go down, and that one should go up. So press F5 or F6 on the USB. So F6 takes it up, I guess. Yeah, thank you. There you have it. Now, USB hard drive. He will try that one first. If he doesn't find it, he will then continue back to your normal drive. So now, F10, save and exit. So now he should boot on that one. So this is the old OpenFirm, is it? Yeah, so that one should work as well. Unless you have a USB 3. This version is old, he doesn't know what USB 3 is. So if you have a USB 3 port, then he won't make it. I don't know which one to put. Well, just wait and see what happens. But This USB pen is USB 2 or USB 3? the old one, that's a USB 2. The new ones, they are USB 3. The one you have, that's a USB 3. But of course, he will also work on USB 2. No, he didn't take it. Probably then you have a USB 3 port. So try to put him here and then reboot. See if that helps. We have to reboot with actually no, just Another time. Ah, yeah. Skal vi se. Noe her, i hvert fall. Der har du fått musa. Fungerer han nå? Ja da. Ja, bare vent litt mer. Men er det noe gærent, eller siden den bare står og blinker? Med to ladere? Det aner jeg ingenting om av den PC-en der. Men klarer du å starte den vanlig nå, eller? For jeg trykket på den F12-en, og så dro jeg ut den her. Nei, nå vil jeg skjøtte han helt ned. Bare stå på den der inntil alt forsvinner. Sånn, ja. Så vil jeg bare for å forsikre meg, bare starte han normalt. Jeg ser at han kommer opp sånn som han skal.
Virker som jeg ikke finner harddisken din. Så, nei. Så den satt opp gærent nå i hvert fall. Men greit, skru av strømmen igjen, bare stå på avtasten. Sånn. Så starter du den igjen, og så holder du klar F12. Ja. Bare, nei, ikke med en gang. Det kom en melding der, F12. Den kan du bare ta vekk, det der vinduet der. Ja. Der ligger i boot. Internal hard drive, ja, den skulle være greit, den. Må man egentlig gå inne på den BIOS setup når man bruker den her? Du skal egentlig innom BIOSen for å fortelle BIOSen, eller fortelle systemet. Prøv å boot på en USB-disk først. Etterpå går du inn på harddisken. Hvis du ikke finner en USB. Bare sånn for å få rekkefølgen. Ja. Legacy boot, internal. Hvor var det der inne der? Det her skjønner jeg ikke stort av. Men hvis du vil ha Windowsen tilbake, så går du vel bare ned nå på Windows Boot Manager og trykker Enter, så skal han jo starte på den som vanlig. Ikke sant, det er Ctrl T du skal trykke for å komme inn på. Alt Ctrl T. Og så kan du skrive sånn run eller noe. Da skriver du run. Fordi jeg klarte ikke helt å følge med her igjen. Hva er det du har gjort nå? Nå har jeg kjørt den første cavity-caset. Ja, ok. Og så skriver du noe annet, run S. Nå tror jeg du har oppskriften hvis du flytter det vinduet litt. Så jeg husker det riktig. Under de der, ja, så går du inn på cavity. Så står kakeoppskriften der, trinn for trinn, hvilke kommandoer som du skal display. Og hva er det vi på en måte, for da simulerer vi den, og så får vi opp resultatene hvis vi tar den paraphone-greiene. Ja. Der har du også kakeoppskriften. Ja. Så ok, da fungerer Windowsen din i hvert fall. Ja, nei, den her kan du nå bare skjøtte ned igjen. Det var jo greit for å vite at den fungerte i hvert fall da. Ja, bare skjøtte den ned. Men tror du denne her ikke funker lenger da? Eller? Jeg vet ikke. Jeg kan ta den med og se på. Jeg må brenne noen nye likevel. Så i hvert fall får du en ny en. Opp og gå. Ja, nå har jeg kommet så langt som der. Bra. Ja, det kan ta veldig lang tid. Men prøv å skrive opp, og så trykker du på den der. Ja, der har du. Nei, fordi det er den gamle. Så der er det, men ikke sant, du trenger ikke, og du har ikke noe alternativ på den. Nei, for nå ble det jo bare det, fordi hvis det er alternativer, så kommer de opp når man Nettopp, så, ja, nettopp. Så det er bare å gi blaffen i detaljene der, så du må bare ta din egen kakeoppskrift der, altså. Ja. Og så skriver du tutt eller noe, TU, og så her bak det her. Eller, nå skal du skrive tutorials. Nei, bare tutt. Ja. Og så kan du skrive tutt på den. Cioè non si capisce perché un lavoro che si quello che si fa in quella tutto arrivato eccoci quello è perfetto è quello bello che mai visto ma
Nei, ikke på den. Der er bare en cavity. Mellomrom og punktum. Så det står 210, 210. Ja, det skal jeg ikke bry deg om. Du har 4, du. Ja, nei, det har jeg sett på det. Ja. Skal det være slash etter cavity, eller er det her riktig? Det behøver det ikke å være. Den er god nok. Og så kan vi skrive isofoam. IKO-foam med stor F. Nei, jeg kan ikke bruke tabulator der, det går ikke. Nei. Ja, fordi det her er, ikke det her er et program. Ja, men jeg brukte det på IK-foam i sted. Ja, ja. Og da gikk det. Ja, ja. Men var ikke det inni når du skulle hente ut? Det var når du skulle hente. Det var en folder som heter IK-foam der, så det er noe annet. Altså anti? Ja. Ferdig. Ikke parafoam? Nå kan vi skrive parafoam. Okay, we continue a little bit. I think most of you have at least run the cavity. If you want to have a look at it, you write parafoam with large F and press enter. Then the graphical interface should start while he actually reads in the case. There we go. So the essential thing with this program was this green apply button. Whenever he's green, hit it. Always a good idea. And here you can now plot the different variables, velocities, pressure, whatever. It's not the best post-processing tool, but it's free. So it's the only one we have. So yes, it's a startup at least for the cavity case. What we are going to do now is to look a little bit into the logic behind the cavity setup. Under the system, you have a whole bunch of files, and one file, the first one, is called block mesh dictionary. This is the information about how the geometry looks. That one I now want to have a peek into. So I write GENE space and then system and then block mesh dict. GENE, that is the name of the editor, simple editor, and system / block mesh dict, that is the address to the file I want to have a look at. GENE system and block mesh dict. So this is the file, and now I want to go through the logic behind this file. Yep. We need to just get into this one. Det er sånn kontroll et eller annet. Inn i liksom styre den igjen. Ta kontroll C. Kontroll C. Sånn, ja, det var det. Den tar rotta på tingen. Ja. Du har den gamle, så for deg så vil den ikke ligge under system, den vil ligge under konstant og polymesh, og så ligger fila der. LS mellom konstant
annet. Så nei, men bare skriv, du kan skrive, du har en annen editor her. Skriv gedit i et ord. Gedit, space. Så skriver du C, og så, nei, med tab. Og så skriver du P, tab. Og så skriver du B, L, tab. Enter. Men er den nye versjonen? Er det da 4 inni den tingen? Nei, da ligger han direkte under system. Du vil finne en blokk med diktfiler der under system. Ja, ok, men inni de der lange... Ja, da vil det bli 4 i stedet for den 210. Ja. Ok. The mesh. How do you create a mesh? First of all, you have this number here, 0.1, meaning all positions is going to be multiplied with this scale. So I don't like it. Normally I use 1 here, but never mind. First is a list of corners. And our case, that is a square cavity. Hence, it should be something like this. But this is not a two-dimensional world. We are always working with 3D. So you will have to use something like this. Let's see now X, Y, and Z. So if this one in the back, that should now be the starting point here. So this should be my first corner. And I want my coordinate system actually to be like this. So this is X, Y, and Z position. That's the orientation I want. The size of the cavity should be 1 by 1 meter. In the Z direction, I'm not interested in the Z direction. But yeah, I have to address it because OpenFOAM always thinks in 3D. So I only use one cell in the Z direction, but still he has to be present. So now I number my corners. This one, that's the first corner, 0. The first entry is a 0, not 1. And the position for the first corner, that's my origo, so number 0, he should have the position 0, 0, 0. As you can see, he has. This is the first corner. The next one, that should be this one, number 1. So corner number 1, X is 1, the other 2 are 0. And the next one should then be number 2 up there, and number 3, and so on. From 0 to 3, then you have one sort of a square, and it's given by, as you can see, 1 by 1 here. But since you have this scale, so it's actually 10 by 10 centimeters. Never mind that. Then the same XY positions comes once more, but now at a different Z location. And as a rule of the thumb, if you want a 2D case, the set distance should be 10% roughly of the sort of the large scale in the X and Y direction. So my corner number 4 is this one. Corner number 5, corner number 6, and then corner number 7. So there you have the corner numbers like that. Then you tell OpenFOAM how many cells we have. You organize it in logical blocks, and the blocks are written in this form. A block needs 8 corners.
And the sequence there is not random. It's quite essential to do this one correct. So for a block, you will now start with 0, 1, 2, 3, 4, and so on. The first two, they will span out the x-axis. So that's between corner 0 and 1. That's the x direction. The next two, that's 1 and 2, will be the y-axis. So actually between 1 and 2, that should be the y-axis then up here. This is the y-axis. But here is only the direction that is important, so of course you can think in terms of moving him here. That's okay. And the z-axis, that is from the first one and the fifth one. These two defined the z-axis. Always. They have to do it like that. Else, the sequence is not so important. It's possible here to construct other things than a rectangle. More of that later. Now we need to tell him the boundaries, the different walls. And I want the top wall here. The top wall should be moving. How do you define a wall here? Well, always use the right hand rule. So you have to sort of use these numbers, but you have to go in a certain way. And think of this as a control volume. Then all normal or surface normals should point out of the volume. Meaning you use your fingers to go in a circle. Your thumb will be the vector direction. So for this top wall, he will then be called, say we can start with the lowest one, 2, 3, 7, and 6. Then you go in the right direction and you have a normal vector pointing out. If you had gone the other way, like 2, 6, 7, 3, the normal vector would point inwards into the volume, and that's wrong. Sometimes it will work, although you do it wrong, because here is a solid wall, so it really doesn't matter. Okay, they have started with 3, 7, 6, 2. That's still okay. It doesn't matter where you start. But the direction here is very important. Same goes with the fixed walls. We want this one. Well, then you have to go in this direction to have a normal vector pointing to the left. So this one should be read something like 0, 4, 7, 3. And so on. Always go in a circular path and get all surface normal vector out of the volume. This is important when OpenFOAM has to decide, say, an outlet or an inlet. Then he needs to know this direction. Which way is in, which way is out. Front and back, also important there to have the correct sequence. This is something that we don't use. This will be in the Z direction. Still, you have to tell him the faces of this block, where he goes in and out. So you see the first one, 0, 3, 2, 1. What will that be? That's 0, 3, 2, 1. So that's the face in the back, pointing inwards into the blackboard, so that's okay. And the last one, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, he points in the other direction. So again, this is a consistent
mesh. So that one should be okay. Also in the block, you specify the number of cells. Here you have 20 by 20 cells, one cell in the Z direction. Simple grading. These numbers you use if you want to have a variable delta X, delta Y. So you can sort of stretch the mesh towards one wall if you like. Okay, any questions? Because you are going to play around with these mesh files and create your own mesh. Yep. Yeah, that was the question. So yes, you have to understand the logic here. No, if we could change it, that was the question, but yeah. Yeah, okay. Okay, we take a break.